Aisha penso que su primer día en una nueva escuela sería como cualquier otro. Presentations nerviosas. Caras nuevas y el desafío de encajar. Pero desde el momento en que entró a aula, supo que algo andaba mal. Las miradas. Los susurros y, lo peor de todo, la profesora que parecía decidida a hacer la vida miserable. Lo que comenzó como pequeños comentarios sudos pronto ese converso en algo mucho peor. Pero hasta donde podría llegar antes de que alguien finalmente la escuchara? Estén atentos para descubrirlo. No olviden dar me gusta a este video. Suscribe al canal y activa la campana de notifications para no perder ninguna nueva historia. Aisha respiró hondo mientras se paraba frente al edificio de la escuela. Las puertas de cristal reflejaban su expresión nerviosa. Sus ojos miran oscuro. Linos de incertidumbre. Apretaban con más fuerza las carillas de su mochila. Sus dedos de straightment jugaban con las puntas de su largo cabello cuidadosamente trenzado, adornado con cuentas de colores. Este era su primer día en una nueva escuela, y sabía que no sería fácil. Al entrar, el ruido de los estudiantes parodiando resonó por los pasillos. En el momento en que entró a su aula, ese hizo en silencio. Cayó sobre la sala. Docenas de pares de ojos se volvieron hacia ella, observando de pies cabeza. Algunos estudiantes susurban entre sí, mientras que otros rían disimuladamente. Aisha mantuvo la cabeza alta y camino hacia un asiento vacío al fondo del aula. Había aprendido hacia mucho tiempo que reaccionar las escaleras y los susurros solo empeoraba las cosas antes de que pudiera acomodarse en la sala. La puerta del aula se abrió y entró una mujer de unos 50 años. Sus gélidos ojos azules recorrieron la sala antes de posarse sobre Aisha. La presencia de la maestra impuso silencio de inmediato. Lavaba una blusa blanca perfectamente planchada y una falda negra. Su cabello rubio canoso estaba recogido en un moño apretado. La forma en que fruncía los labios al mirar a Aisha le provocó un incómodo escalofrío. La mujer dejó sus libros sobre el escritorio y ese giro hacia la clase. Buenos días a todos. Soy la señorita Collins. Espero disciplina, atención y respeto en mi clase. Su voz era aguda y entrecortada, como esa tuviera poca paciencia para las tonterías. La señorita Collins comenzó su lección subiendo en la pizarra con trazos precisos. De su tiza, después de un rato, ese dio la vuelta y examinó la sala. Vimos quien ha estado prestando atención, dijo. Su mirada se fijó en Aisha. Levantate y responde a esta pregunta. Aisha dudó, pero rápidamente puso de pie y recitó su respuesta con confianza. Asegurándose de que su voz fuera clara y firme. Siempre había sido una buena estudiante. La señorita Collins arqueó una ceja. ¿Está segura de eso? Aisha sintió. Sí. La maestra se cruzó de brazos. Una sonrisa burlona se formó en sus labios. De verdad, ¿por qué así no es como lo diríamos aquí? Quizás deberías ir más despacio y intentarlo de nuevo. Quizás entonces todos podemos entender. Una risa recorrió la sala. Aisha sintió un nudo en el estómago. Sabía exactamente lo que la señorita Collins insinuaba. Tragó saliva con fuerza, obligándose a no reaccionar. La señorita Collins suspiró dramáticamente y negó con la cabeza. No importa, siéntate. Supongo que tendremos que practicar la articulación. No. Aisha se hundió en su silla, con el corazón latiendo con fuerza. Pasó el resto de la clase en un instante. Apenas oyó nada más de lo que decía la profesora. Las ocasionales miradas de reojo y las sonrisas divertidas de sus compañeros le quedaron grabadas en la mente cuando sonó el timbre que señalaba el final de la clase. Aisha recogió sus cosas y salió corriendo del aula.
Podía ora algunos estudiantes murmurar dichas de elementos caminaba por el pasillo, pero mantuvo la cabeza gacha, y se movió rápido. A la hora del almuerzo, ese cenó sola en la mesa más elevada de la cafetería, picoteando su comida sin apetito. Había pensado que lo peor del día sería tratar con gente nueva. Pero la señorita Collins lo había dejado claro que estar en su clase había ser un pure esa noche. En casa, dudó antes de comentarlo con sus padres, pero sabía que tenía que dejar algo. Mamá, papa, empezó con cautela. Algo pasó hoy en la escuela. Su madre levantó la vista de la mesa. La preocupación se reflejaba en sus ojos. ¿Qué pasa, Carino? Aisha jagatia con su tender. Mi profesora, la señorita Collins. Mi trata diferente. Mi humillo delante de toda la clase. Su padre frunció el seno. ¿Qué quieres decir, Aisha? Dudo y luego explico lo sucedido. La señorita Collins la había señalado, la había corregido necesariamente, y la había convertido en blanco de burlas. Su madre frunció los labios. ¿Estás segura de que no te lo estás imaginando? Carino, y es una escuela nueva. Quizá solo es estricta con todos los estudiantes. Aisha ese lo encogió el estómago. No, mamá, no fue así, era diferente. Su padre suspiró, sacudiendo la cabeza. Los maestros presionan a los estudiantes para que sean mejores. Quizá solo que trabajes más duro. Aisha abrió la boca para protestar, pero vio la firmeza en su expresión. No había seguir con esta conversación. Apretó las manos debajo de la mesa, clavando las uñas en las palmas. No la entenderán y peor aún, no la creerán. Mientras yacía en la cama esa noche, mirando al techo, se dio cuenta de algo que le revolvió el estómago. Estaba completamente sola en esto. Aisha se despertó con una sensación de pesadez en el pecho. El día anterior la había dejado agitada tanto emocional como mentalmente, pero sabía que tenía. No tuvo más remedio que volver a esa aula. De pie frente al espejo del baño, se ajustó cuidadosamente las trenzas, asegurándose de que estuvieran bien arregladas. Siempre le había encantado su cabello, la forma en que las cuerdas chocaban suavemente. Al moverse, era parte de su identidad, algo que la hacía sentir orgullosa. Pero ahora, incluso mirarse en el reflejo le recordaba a Ed como la señorita Collins la había mirado como si no perteneciera. Bajo las escaleras, sus padres estaban sentados en la mesa del desayuno. Su madre le sonrió. ¿Dormiste? Bueno, Carino. Aisha sintió con fuerza. Sí. Su padre la miró. ¿Estás lista para la escuela? Dudó y luego dijo en voz baja. Sí. No tenía sentido decir nada más. No lo entenderían. Al entrar en su aula, el aire se sentía más pesado. La señorita Collins estaba en su escritorio hojeando un grueso libro de texto cuando levantó la vista y vio a Aisha. La ligera cava de sus labios hizo que el estómago de Aisha se revolviera. Buenos días, clase. Dijo la señorita Collins. Hoy, de pie, cubriremos material que requiere toda su atención. Espero que todos estén concentrados. Aisha se sentó y abrió su cuaderno intentando, ahogando todo lo demás, mantuvo la cabeza baja con la esperanza de terminar la lección. Inadvertida, pero la señorita Collins no la dejó pasar desapercibida. La voz aguda de Aisha, la maestra, sonó, y que pareces tan ansiosa por tomar notas. ¿Por qué no subes y resuelves este problema en la pizarra? Aisha se congeló. No estaba ansiosa, solo intentaba permanecer invisible. Lentamente, se levantó con las piernas como si fueran de plomo. Tomó el marcador que le entregó la señorita Collins y se volvió hacia la pizarra. La ecuación matemática escrita a la era completa, pero Aisha era buena en matemáticas.
Respiro hondo, y comenzo resolverla. En cuanto escribió su respuesta, ese giro hacia la señorita Collins, la maestra, cruzó los brazos y sonrió con suficiencia. Un enfoque en Erzani, el pecho de Aisha ese encogio. Mal la señorita Collins ese golpeó el codo con las uñas. No ese trata de que esté bien o mal, querida, se trata de como ese deben hacer las cosas. Yo vi ese mi clase. Seguimos el método correcto. Aisha frunció el seno, pero mi respuesta es correcta. La señorita Collins suspiró dramáticamente, pero no lo hices como yo enseño la clase. Tienes que aprender a seguir instructions. La clase girió entre dientes. La cara de Aisha ardía de humiliación. Apretó el marcador con más fuerza, pero no dijo nada. La señorita Collins ese giro hacia la clase. Este es un ejemplo perfecto de por qué es importante prestar atención. Todos. Solo porque algo parezca correcto no significa que lo esté. Si intense. Aisha regresó a su asiento con la vista fija en su escritorio. Escuchó unas cuantas risitas más a su alrededor. Sintió ganas de desaparecer. El resto de la clase pasó dolorosamente despacio. La señorita Collins continuó señalándola, corrigiendo su pronunciación en palabras que no necesitaban corrección, ignorando deliberadamente su mano levantada cuando sabía la respuesta y, en cambio, llamando a otros estudiantes cada vez que Aisha intentaba pasar de largo. Recuerdo que no importa cuando trabajara, la señorita Collins encontraría la manera de hacerla sentir pequeña a la hora del almuerzo. Se sentó sola de nuevo, empujando su comida con el tender. No tenía hambre. No sentía nada más que agotamiento. Aisha, levantó la vista para ver una chica parada vacilante cerca de su mesa. La reconoció. De clase. Su nombre era Sara. ¿Puedo sentarme aquí? Sara preguntó. Aisha dudó. Luego asintió. Sara ese se mirando a su alrededor como para asegurarse de que nadie la estuviera viendo. Solo quería dejar eso. Lo que hizo la señorita Collins hoy fue justo. Aisha ese tenso. No importa. Sara frunció el seno. Sí. Dudo. Te lo hace de el tiempo. Aisha miró fijamente su comida. Sí. Pero a nadie le importa. Sara ese mordió el labio. Me importa. Aisha levantó la vista buscando. Sara parecía sincera, pero Aisha había aprendido a no confiar demasiado. ¿Por qué me dices esto? Aisha preguntó. Sara dudó de nuevo antes de responder. ¿Por qué está mal? Aisha no sabía que dejar por primera vez. Alguien lo había reconocido en voz alta. ¿Pero qué hizo? Cambió cuando llegó a casa esa noche. Lo intentó de nuevo. Mamá, papa, la señorita Collins lo volvió a hacer hoy. Su madre suspiró. Carino, ¿estás segura de que no le estás dando demasiadas vueltas? Aisha, apretó los puños. Me hizo ir la pasar solo para avergonzarme. Lo dijo a toda la clase que mi método estaba mal, aunque la respuesta era correcta. Su padre dijo el periódico. Quizá solo quiere retarte, presionar para que seas mejor. Aisha ese quedó sin aliento. No me está retando. Papa, me está humillando. Su madre intercambió una mirada con su padre. Hablaremos con tu profesor. Si sigo pasando, ¿de acuerdo? Aisha quiere retar. Si sigo pasando, pasa. Todos los días se levantaba de la mesa y subía las escaleras sin dos derrotada. Y esa noche miraba al techo. Su corazón latía con fuerza de frustración. No la escuchaban. Nadie la escuchaba. Nunca se había sentido más sola. Aisha se despertó con un dolor en el pecho. Apenas había dormido. Su mente repasaba cada momento humilante en la casa de la señorita Collins. El aula. La forma en que la mesa sonría con suficiencia cuando la menospreciaba, las risitas silenciosas de sus compañeros,
la forman que sus padres desestimaban sus preocupaciones. Era un ciclo del que no podía escapar. Miraba al techo diciendo poder desaparecer, pero ese no era una opción. Tenía que regresar. Tenía que enfrentarlo todo de nuevo. Otra vez en el momento en que entró al aula, podía sentirlo, la tensión, la anticipación. La señorita Collins estaba de pie al frente del salón, con los brazos cruzados, ojos fríos y calculadores mientras observaba a Aisha tomar asiento. Aisha intentó mantener con la cabeza gacha, esperando, rezando para que hoy fuera diferente, que tal vez, solo tal vez, la señorita Collins decidiera ignorarla. Pero debería haberlo pensado mejor. La clase comenzó y no tardó mucho en que la señorita Collins encontrara su siguiente oportunidad. Aisha, la llamó con voz empalagosa, y que tenías unas habilidades para resolver problemas tan únicas. Vimos si puedes con algo más simple. Sonalo la pasara. Ven aquí, y le este pase para la clase. Los dedos de Aisha se apretaron alrededor de su lápiz. Sabía lo que era. La señorita Collins no la llamó porque necesitara que leera. La llamó porque quería humilarla. Lentamente, Aisha se levantó y caminó hacia el frente. Tomó el libro de texto. Con el corazón latiendo con fuerza, leo las palabras con tanta claridad y confianza como pudo. Pero sabía que no importaría. La señorita Collins suspiró dramáticamente antes de que Aisha terminara. Eso fue interesante. Dijo inclinando la cabeza. Pero entendamaso de nuevo. Más despacio. Necesitas enunciar bien. Y es importante hablar correctamente. Si quieres que te tomen en serio, un murmullo de risas se extendió por la clase. La cara de Aisha ardía. Apretó la mandíbula, obligándose a mantener la voz firme. Mientras leía el pase de nuevo, la señorita Collins negó con la cabeza. Todavía no estaba del todo clara. Quizás deberías practicar más en casa. Se giró hacia la clase. ¿Entendimos todos por qué es importante la pronunciación? Algunos estudiantes rieron entre dientes. Asintiendo, Aisha sintió como si le aplastaran el pecho. Camino de vuelta a su asiento. Sus piernas estaban rígidas, sus manos temblaban. El resto del día se confundió. La señorita Collins la ignoró cuando levantó la mano. La pasó por encima al hombro a los estudiantes y cuando Aisha finalmente respondió a una pregunta, actuó como si fuera una sorpresa que azotara. En el almuerzo, se sentó solo de nuevo, empujando su comida. No tenía hambre. No quería estar allí. Sarah se sentó a su lado. Está empeorando. Aisha apenas asintió. Sarah dudó. Creyó que deberías decirle algo. Aisha soltó una risa hueca. Lo hice. Sarah frunció el seno. ¿Qué quieres decir con mis padres? Murmuró Aisha. No me creen. Los ojos de Sarah se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No pueden? Creen que solo está siendo estricta. Que me está presionando para que lo haga. Sarah negó con la cabeza con incredulidad. Eso no es estricto. Eso es. Se detuvo. Miró a su alrededor antes de bajar la voz. Eso está mal. Aisha suspiró. No importa. Sí importa. Sarah insistió. Si nadie escucha, tenemos que obligarlos a escuchar. Aisha la miró, estudiando su expresión. Sarah no solo decía palabras, la sencha por primera vez en semanas. Una pequeña brasa de esperanza brilló dentro de Aisha, pero no se atrevió a creerlo. Sin embargo, la mañana se sentía más fría de lo habitual cuando Aisha entró a la escuela. Pero no era el clima, era el peso en el pecho, el miedo en el estómago, la profunda comprensión de que hoy no sería diferente. Apenas había hablado en casa desde la noche anterior. Sus padres no la presionaron. Tal vez asumirán que se estaba adaptando, o tal vez no querían creer que algo andaba mal. De cualquier manera,
Sincio que ese asfixiaba al entrar al aula. En ni siquiera tuvo tiempo de acomodarse en su asiento antes de que la señorita Collins la lamara. Una palabra antes de empezar. Dijo la maestra de paz cerca de su escritorio con una expresión que le provocó escalofríos en la espalda a Aisha. Los demás estudiantes se sentaron murmurando entre sí, anticipando ya otro momento de enseñanza de la señorita Collins. Aisha tragó saliva, y se acercó. La señorita Collins le dio la cabeza ligeramente, observando las trenzas de Aisha. Tu cabello. Su tono era cortante, como si las palabras la irritaran. Se ha convertido en una gran distracción. ¿No crees? El corazón de Aisha dio un vuelco. Instintivamente se tocó el pelo. La señorita Collins se cruzó de brazos. He nada du que tu peinado no encaja del to do con el código de vestimenta de la escuela. Los accesorios largos y colgantes pueden ser un problema. Estoy en aula. Aisha endurció mi cabello. No vi contra el código de vestimenta. La señorita Collins esbozó una sonrisa fría. Creo que es importante que todos los estudiantes mantengan una apariencia profesional. Esto no es un defile de moda. La forma en que lo dijo, la forma en que sus ojos se posaron en las trenzas de Aisha, no se trataba del código de vestimenta. Nunca lo fue. Aisha sintió su garganta. Titan, necesito que te ocupes de ello. La señorita Collins continuó. Mañana ven a clase con un peinado apropiado, algo más apropiado. Los dedos de Aisha se clavaron en sus palmas. No hay nada malo con mi cabello. La señorita Collins levantó una ceja, claramente entretenida por el defiance. Bueno, hay eliges mantenerlo así. Tendré que tomar medidas yo misma. No podemos permitir exceptions. La respiración de Aisha se sentía entrecortada. Quería discutir, gritar, pero sabía que no importaría. No aquí, no delante de sus compañeros que observaban el intercambio. Con una mezcla de diversión y nerviosismo, la señorita Collins se dio la vuelta como si la conversación hubiera terminado. Toma asiento. Aisha se sentó. Sus manos temblaban bajo su escritorio. Sus compañeros susurban entre sí. Algunos la miraban. Intento bloquearlos. La lección se alargó cada segundo, sintiéndose más pesada que el anterior. Y entonces llegó el momento. La señorita Collins pasaba entre los escritorios, deteniéndose cerca del asiento de Aisha. La profesora suspiró como si la agobiara algún gran inconveniente. Te lo advertí. Murmuró casi demasiado bajo para que la clase la oyera. Antes de que Aisha pudiera reaccionar, incluso antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la señorita Collins metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó unas tijeras. Él era en la habitación, ese quieto. Todo el cuerpo de Aisha, ese quieto paralizado. Su respiración ese entrecortó. Apenas registró la jadios de sus compañeros. La brusca inhalación de alguien detrás de ella. La señorita Collins se acercó. Esto no tardará mucho. El corazón de Aisha latía con fuerza en su pecho. No, susurró. Su voz era apenas audible, pero la señorita Collins no se detuvo. Agarró una sección de las trenzas de Aisha. Dedos fríos rozando su cuero cabelludo. El corte metálico de las tijeras rompió el silencio. Un mechón de su cabello cayó al suelo. Aisha se quedó congelada. No podía moverse. No podía hablar. No podía respirar. Risa, nerviosa, incómoda. Algunos estudiantes no sabían cómo reaccionar. Otros les pareció gracioso. Algunos parecían horrorizados, pero guardaron silencio. La señorita Collins sonrió mientras volvía a colocar las tijeras en su escritorio. Mucho mejor. Aisha levantó lentamente la mano, y tocó donde había estado el cabello. Ahora estaba irregular. Dentado, violado.
Se lo formo a nudo en la garganta. Su vision esi nublo, pero esi negro de jar, care las lágrimas. Años después, la señorita Collins regresó al frente del hola como si nada hubiera pasado. Ahora, de vuelta a la lechen, Aisha no recordaba nada más de ese día. No escuchó la resto de la clase. No ese día cuenta de las miradas que le dedicaron sus compañeros cuando sonó el timbre final. Se levantó y salió de la escuela, con los dedos todavía tocando las puntas desiguales de sus trenzas. En casa, ese seno a la mesa, mirando su plato, sin comer. Aisha, su madre le preguntó, ¿Estás bien? Aisha no respondió. Su padre se sentó. Su tender, ¿pasó algo en la escuela? Aisha respiró hondo. La señorita Collins me cortó el pelo hoy. Silencio. Su madre frunció el seno. ¿Qué quieres, Decker? Tomó las tijeras. Aisha dijo con voz hueca. Dijo que mi pelo estaba contra el abrigo. Se lo cortó. Sus padres intercambiaron miradas. Su padre se aclaró la garganta. Eso no tiene sentido. Quizás lo hizo delante de toda la clase. Aisha interrumpió. Su madre suspiró. Carino, ¿estás segura de que no fue solo un malentendido? Aisha apretó los dientes. No lo fue. Su padre dudó. Quizás pensó que estaba ayudando. La voz de Aisha se quebró. Me humiló. Lo hizo a propósito. Su madre extendió la mano. Tocando la mano. Hablaremos. A la escuela y lo resolveremos. Aisha, retiró la mano. No lo harás. No lo hiciste. Antes de levantarse y subir las escaleras, sus manos temblaban al tocarse el pelo de nuevo. Se miró fijamente en el espejo, el corte de siglo, los mechas que no tenía esa noche. Se quedó despierta durante horas. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Aisha no quería ir a la escuela. Apenas había dormido. Los sucesos del día anterior se repetían en su cabeza sin parar cada vez que cerraba los ojos. Oyó el tigretazo. Sintió el peso de su pelo al ser quitado sin permiso. Vio la expresión satisfecha de la señorita Collins. Como si no hubiera hecho nada malo. Sus padres habían prometido hablar con la escuela, pero su reacción había sido demasiado tranquila, demasiado insegura. No tenía fe en que realmente hicieran algo que no habían hecho antes. Cuando entró al edificio, él susurró. Firme cuando la señorita Collins entró en la sala, moviéndose como si fuera la dueña del espacio. Buenos días, clase. Dijo la profesora con su habitual tono brusco, revolviendo el estómago de Aisha. No reconoció lo que había pasado, en Isaquira la miró y, como si no la hubiera violado por completo el día anterior, Aisha sintió ganas de gritar, de ponerse de pie y exigir respuestas, pero sabía exactamente lo que sucedería. La señorita Collins lo adversaria. Haría parecer que Aisha era el problema y todos la creían. La clase comenzó y Aisha apenas oyó nada. Cada vez que miraba hacia su escritorio, podía ver los mechas desiguales de su cabello cayendo sobre su visión. Había intentado arreglarlo en casa, pero no había manera. Se lo habían quitado y no había forma de recuperarlo. Cuando sonó la campana del almuerzo, agarró su mochila y salió corriendo antes de que nadie pudiera detenerla. No quería sentarse en la cafetería. No quería oír más susurros. Camino hacia la parte detrás de la escuela, donde estaba tranquilo. Solo necesitaba un segundo susurro. Segundo para. Respiró Aisha se dio la vuelta hacia ese cuedo allí. Vaciló en su rostro ese lino de algo que Aisha no reconoció al principio, pero luego ese dio cuenta de que era IRA. Aisha paró la mirada que Sarah ese acercó. ¿Estás bien? Aisha rió. Con amargura me vio bien. La expresión de Sarah ese ensombrició no. No te ves bien y es por eso que quiero hacer
Algo Aisha Froncio el Seno, has lo que ser dudo? Dil a. Alguien que realmente escucha Aisha ese burlo como. ¿Quién es el director? A Ms. Padres a nadie lo importa ser me importa ser replico. Why say que a otros también les importa? Solo tiene miedo Aisha ese cruzo de brazos. Que crees que de ser alguien? Va a arreglar esto magicamente? No ser admitio pero hara que nos escuchen. Aisha la miró escritando. Su rostro, será no solo decía palabras que sencha. De verdad crea que alguien la escucharía por primera vez en semanas. Un destello de esperanza brilló en el pecho de Aisha bien. Dijo después de una larga pausa. Pero si esto sale mal no quiero oírte lo dijo será sintió esa noche. Por primera vez en mucho tiempo, Aisha no es sintió completamente sola. La tensión en el era densa mientras los padres llenaban el auditorio para la reunión programada. Aisha se seno lleno a sus padres, con las manos apretadas en su regazo. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos a su alrededor podían oírlo. Había pasado todo el día ansiosa, sabiendo que este momento lo cambiaría todo o empeoraría las cosas. Será si seno un poco más adelante, con sus padres mirándola catarado. Aisha no estaba segura de esa era para ofrecer apoyo o para asegurarse de que no siguiera corriendo. La señorita Collins estaba cerca del escenario, hablando con su habitual tono profesional y cortante. No tenía una idea de lo que venía. La directora tampoco. Aisha le había dicho ser que esto no funcionaría, que nadie la escucharía, pero Sara era turca. Había pasado el último día hablando con otros estudiantes, reuniendo apoyo, convenciendo a otros para que hablen. Aisha se había mostrado escéptica, pero ahora, sentada en esta sala, ese dio cuenta de que Sara tenía razón. Cuando la directora finalmente abrió el turno de preguntas y inquietudes, Sara se puso de pie. Su voz sonó firme, aunque se podía ver que le temblaban las manos. Tengo algo que decir, anunció. Todos los ojos se volvieron hacia ella. La directora le hizo un gesto para que continuara. Sara respiró hondo. Quiero hablar sobre lo que ha estado sucediendo en la clase de la señorita Collins. Aisha contuvo la respiración. La madre de Sara se movió a su lado, confundida, pero Sara insistió. La señorita Collins ha estado maltratando a Aisha. Dijo con voz firme. La humilla delante de la clase. La molesta. La interrumpe cuando habla, incluso cuando tiene razón. Sara dudó. Su mirada se posó en Aisha antes de volverse hacia el público. Le cortó el pelo a Aisha delante de todos. El silencio que siguió fue ensordecido. La directora arqueó las cejas. El rostro de la señorita Collins apenas cambió, aunque una ligera rigidez en su postura de lado, su sorpresa. La madre de AA se volvió hacia ella. Su expresión era una mezcla en medio de la conmoción y la confusión. Aisha preguntó, ¿Y es cierto? En voz baja, Aisha sintió la garganta seca, pero sintió. Sí. Murmullos se extendieron entre la multitud. Algunos padres parecían indignados, otros escépticos. Algunos estudiantes susurraron entre sí. Luego, otra voz habló. Lo hizo. Un chico de la clase de Aisha se puso de pie y dijo. Lo 6. Luego otra. Siempre es mala con ella. Nunca trata a nadie así. Más voces se unieron. Los padres se giraron para mirar a sus hijos. Susurrando preguntas. Aisha pudo verlo suster. El cambio. La comprensión de que esto no era solo una estudiante Cajun dos. Era la verdad. La señorita Collins finalmente habló. Su tono se controló. Esto es completamente desproporcionado. Dijo, simplemente me estaba asegurando de que se siguiera el código de vestimenta de la escuela. No había intención de hacer daño. No hacer daño.
La voz de la madre de Aisha atravesó la habitación como una cuchilla. Se puso de pie, llorandos hacia la maestra. Le pusiste Harris al pelo mejilla, why dices que no hace daño? Aisha nunca había escuchado a su madre sonar así antes. Su padre también así puso de pie. Usted. Su expresión tranquila habitual fue reemplazada por algo mucho más agudo. Himalas en nuestra hija delante de sus compañeros. La has estado criticando, menospreciando y ahora entiendes actuar como si fuera un malentendido. Los labios de la señorita Collins se apretaron en una fina línea. Simplemente estaba imponiendo disciplina al cortar el pelo a una niña sin permiso. Otro padre interrumpió la ira en su voz. Al acosar a un estudiante, el director se aclaró la garganta, dándose cuenta claramente que la situación se había descontrolado. Señorita Collins, creo que debemos discutir esto en privado. Aisha pudo ver un destello de incertidumbre en el rostro de la señorita Collins. Por primera vez, no, la madre de Sarah dijo que lo estamos discutiendo ahora mismo. Porque así es como trata a los estudiantes. ¿A cuántos más les ha hecho esto? El murmullo de aprobación se hizo más fuerte. Los padres se volvieron hacia sus hijos, haciendo preguntas, presionando para obtener detalles. Algunos parecían horrorizados por las respuestas que recibieron. El director suspiró frotando las sienes. Señorita Collins, dada la gravedad de estas acusaciones, no tengo más remedio que suspenderla inmediatamente en espera de una investigación completa. No era suficiente. Aisha lo sabía, pero era algo. El rostro de la señorita Collins se contrajo. Por una fracción de segundo antes de forzar una expresión neutral. Siempre he defendido los más altos estándares de educación. Dijo que esto es un grave. Malentendido un malentendido. La voz de Aisha salió antes de que pudiera detenerla. Se puso de pie, con las manos temblorosas, pero con voz firme. Esa mi vida. Miserable. Mi avergonzabas delante de mis compañeros en cada oportunidad que tenías. Me hacía sentir que no era lo suficientemente buena, que nada de lo que hacía estaba bien guay. Cuando eso no fue suficiente, te mencionas tijeras y me cortaste el pelo para demostrar tu punto. El silencio volvió a caer sobre la sala. Esta vez más pesado. La directora exhaló lentamente. Señorita Collins, por favor, recoja sus cosas. Puede retirarse por esta noche. La señorita Collins no se movió al principio. Luego, con movimientos rígidos y bruscos, agarró su carpeta y giro hacia la salida. Al pasar, su mirada se posó en Aisha. No había remordimiento en su expresión, solo frío resentimiento. La puerta se cerró tras ella. Aisha dejó escapar un suspiro. No se había dado cuenta de que estaba abrazando a su madre. Se giró hacia ella con el rostro lleno de culpa. Carino, ¿por qué no nos lo dijiste antes? El pecho de Aisha se encogió. Lo hice. El rostro de su madre se arrugó. Oh, Carino, lo siento mucho. Su padre le puso una mano en el hombro. Deberíamos haber escuchado. Aisha sintió que algo en su pecho se aflojaba un poco. Sarah se giró en su asiento. Captando la mirada de Aisha, le dedicó una pequeña sonrisa de Nadia. Sonrió por primera vez en mucho tiempo. Aisha no se sintió invisible. La habían escuchado. A la mañana siguiente, entrar a la escuela se sintió diferente. El peso habitual que apremia el pecho de Aisha no era tan pesado. Los susurros en el pasillo seguían ahí, pero esta vez no se burlaban no estaban llenos de silenciosa diversion a su costa, sino que eran murmullos de curiosidad, de asombro, de incredulidad y lo sucedido en la reunión. Algunos estudiantes la miraban con algo cercano a respeto, otros con culpa por no haber hablado antes.
Por primera vez desde que había empezado en esta escuela, no era invisible. El aula de la señorita Collins estaba vacía. Su escritorio, que siempre había sido un símbolo de autoridad silenciosa, y fría disciplina, estaba desocupado. Faltaba la atención habitual en el aire. El silencio no era sofocante. Aisha se sentó en su escritorio, exhalando lentamente. La nueva maestra sustituta llegó unos minutos después. Una joven de cálidos ojos marrones, y voz tranquila y firme. Se presentó como la señorita Ramírez, y no perdió tiempo en entrar en materia. No hubo comentarios bruscos, en hay humiliaciones deliberadas, en hay juegos retorcidos de poder. Por primera vez en meses, Aisha no sintió la feria prisión del miedo cuando la llamaban. Durante el almuerzo, Sarah se sentó a su lado sin dudarlo. No hubo miradas nerviosas a su alrededor. Vacilant en sus movimientos, dejó la bandeja y sonrió. Funcionó, dijo simplemente. Aisha negó con la cabeza. Solo está suspendida por ahora. Sarah, sonolo, pero todo saben lo que hizo. El director no puede ignorarlo. Algunos de los otros maestros parecen incómodos cuando así fue anoche. Escucha mi madre hablando con algunos padres. Esta mañana están presionando para que la despiden. Aisha removió su yugo con su pellida. Quería creer que era suficiente, pero algo dentro de ella todavía se sentía adolorido. Como así los últimos meses de humiliación no pidieron borrarse, solo porque la señorita Collins se había ido. Hoy, Sarah, lo dijo un cadezo. Lo lograste. Aisha la miró. Lo logramos. Sarah sonrió. Sí, lo logramos. Cuando Aisha llegó a casa esa noche, sus padres la esperaban en la cocina. Su madre había estado calada esa mañana. Su padre estaba más serio de lo habitual, pero ahora había algo diferente en sus expresiones. Arrepentimiento, comprensión. Hablamos con el director. Hoy, su madre dijo que el estómago de Aisha se revolvió, y él lo confirmó todo. Su padre dijo con voz tensa, y le dijimos que no aceptaremos una simple suspensión. Aisha parpadeó. Dijiste que su madre sintió. Deberíamos haber hecho más desde el principio. Deberíamos haber creído. Extendió la mano y tomó la de Aisha, apretándola suavemente. Lo siento mucho, cariño. Aisha tragó saliva con dificultad durante semanas. Había estado gritando en silencio esperando a que la oyeran, y ahora, por fin lo hicieron. Al día siguiente, el director anunció que la señorita Collins había sido despedida oficialmente de su puesto. Se les dijo a los estudiantes que se había llevado a cabo una revisión completa y que ninguna forma de discriminación sería tolerada en su escuela. Aisha no necesitó que dijeran su nombre para saber que se trataba de ella. Después del anuncio, la señorita Ramírez se detuvo en el escritorio de Aisha. Solo quería decir, dijo en voz baja, que Jesús fue valiente. Cambiaste algo aquí. Aisha la miró a los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No era solo la chica a la que la señorita Collins había intentado doblegar. No era solo la chica que había sido humillada y ignorada. Era la chica que habló. La chica que se defendió y fue escuchada. El viaje de Aisha fue doloroso, pero al final demostró que el silencio nunca es la respuesta. Se puso de pie, luchó y se aseguró de que su voz fuera escuchada. Nadie debería sufrir solo, y ninguna injusticia debería quedar sin respuesta. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Alguna vez has presenciado o experimentado algo similar? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te gusta este video, no olvides dejar me gusta, suscribir al canal y activar las notifications para no perder ninguna historia poderosa.